Championships non-Olympic boat classes. The lightweight men's pair. Spain in lane 1, Russia in 2, Italy in 3, Germany in 4, Brazil in 5 and Japan in 6. We gaan bezig met de ene laatste B-finale van het niet-Olympische toernooi met de lichte mannen 2 zonder. Spanje, Rusland, Italië, Duitsland, Brazilië en Japan gaan het uitvechten. Wederom voor plaats 7 tot en met 12. Martin, we've seen some really impressive performances from the Japanese athletes so far. B final of the lightweight men's pairs. Both athletes weighed in at an average of 70 kilos and their boat weighs around 27 kilos. But Masato Kobayashi and Kazuki Nara, they have finished in B finals before. They've never won one, and maybe a sign of confidence. They've got their caps backwards on the head. I don't know, but they've moved away really well from the German pair, and the Russians over on there on that far side have been very combative. Italy coming back into it. Ontzettend boeiende race hier in de lichte mannen 2 zonder. Het is Japan wat er nu vandoor is gegaan na 1000 meter. Die lijken een doorslaggevende aanval te hebben geplaatst. Denk ik hier om die 7e plaats binnen te halen in dit toernooi. Maar daarachter kan eigenlijk iedereen behalve Spanje in baan 1 nog meedoen om die plaats 2. Momenteel op de Duitsers die in handen, maar het scheelt niet veel naar de Russen. De Russen liggen daar misschien een taftje achter, maar de Italianen zijn nu aan het opstomen. De Italianen hebben overlap met beide boten, maar ook de Brazilianen opeens. Ja, de Brazilianen hebben het gaspedaal ook gevonden en schuiven nu richting die Duitsers op plaats 2. It's like perfect rowing watching these Japanese in this headwind. Particularly conditions, they're just so long out forward. Then they've got such an easy float, and Kazuki Nara, the stroke man, he just really lets it flows out, the 24-year-old. And it's really, you know, a contrast, I think, look between them and the Germans, Julius Peschel and Sven Kessler from Hanover and Frankfurt clubs. Just a little bit shorter, higher rating. But I think what you want is just length in this water, length of time pushing, and the Japanese have got it to perfection. Kazuki Nara, Masato Kobayashi lijken veilig die eerste positie nu, maar de Duitsers hebben nu bijna die tweede positie verloren. Het is Brazilië wat maar door blijft schuiven. Italië is iets wat teruggezakt, maar we kennen het. Rogier heeft het gisteren heel erg vaak benoemd. Italianen kunnen eindsprinten, dus ik denk dat ook zij nog aanspraak kunnen maken op die tweede plaats. Want het scheelt maar een lengte richting de Duitsers. De Duitsers die nu weer het gaspedaal gevonden hebben en ietsje voorbij de Brazilianen zijn geschoven. Nog 300 meter te gaan en de tweede plaats ligt helemaal open. Want ook Rusland in baan 2 doet nog mee. Super battle between 3 crews for the 8th place, second in this B final. Top of the field, it's the Russians. They've been there all the way. The Germans, Kessler and Peschel, just battling against the Brazilians who have come right from the back. Javier Vela Maggi and Will Giraton finished in Rio in the C final of the lightweight men's quadruple sculls. 2 blades, they've swapped that for 1 here at the World Championships. And they are charging. The Germans look to prevail, but no one's going to catch these Japanese. No, they just look far too powerful out in front. They're striking 30 and holding this margin comfortably with the rest of the field up at 37, desperately battling for second, third and fourth in this B-final. Ja, ik denk dat de Japanners vinden dat ze eigenlijk niet thuis horen in deze B-finale. Veel lager tempo, maar nog steeds de hoogste of vergelijkbare bootsnelheid op dit moment. Mooie lange klappen onder water en zij gaan onbedreigd af op de finish voor plaats 7 in dit toernooi. Coming to the last 150 meters now, Germany moving half a length up on Brazil and Russia, who are tied for 3rd place here. They've got a length over Italy, but coming up to the line, it's the Japanese who are really holding strong out in front, 32, and they've got 2 lengths of clear water before we find the Germans under serious pressure. They're up at 38, and it's half a canvas in it before we find Brazil in 3rd, but Germany hold it to the line ahead of Brazil in 3rd place. 4th goes to Russia. 5th across the line, a length behind the Russians. 5th is Italy, and coming in for 6th place on the far side, Spain.